Good morning, students. In the last videos, we have discussed about some of the fashion terms. In this video also, we are going to discuss the remaining fashion terms. Okay, so the first one is knockoffs or high street. So what is knockoff? Low-priced copies of garments are called as knockoffs. அதாவது high fashionல பாத்தீங்கன்னா we have already seen what is high fashion. High fashion அப்படிங்கிறது designer-ஓட original design with high quality material and high quality fine workmanship, but it is very costly. So the same design is copied to lower prices. So that is called as knockoff. And knockoff பாத்தீங்க அப்படின்னா அதிகமா they are produced in high quantity with low priced materials. So இது ரொம்ப அதிகமான that means the bulk production the manufacture பண்ணுவாங்க knockoff வந்து. So copies of horticulture garments are made in quantity by high price manufacturers. They look like the original, but the price had been reduced. So horticulture ஓட designers ஓட original designs copy பண்ணி அத low price material அதிக அளவுல manufacture பண்ணி with a low price. They are marketing with a low price. So that is known as knockoffs. Pret-a-porter. So it is a French term. So the meaning of pret-a-porter is ready to wear. Okay. So ready-made garments, that is known as ready to wear. So this is a term for factory-made clothing, sold in finished condition in standardized size, as distinct from made to measure or bespoke clothing tailored to a particular person's frame. So ஒரு 20 years back பாத்தீங்கன்னா ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு பாப்புலரா இல்ல. We had to take the material. ஒரு ஷர்ட் பேண்ட் மென்ஸ் வேர் ஸ்டிச் பண்ணாலும் சரி, if you are going to stitch சல்வார் அப்படினாலும் சரி, we usually buy the material and go to the tailor shop. We are giving measurements and then he will stitch and finish the garment. Okay, so but இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா we directly go to the shop, take one garment which is already stitched, which is in the form of ready to wear. So we select based on our measurement and buy it and we wear it, we come to home. Okay, so this is a important trend in the fashion. So this is known as pret-a-porter. So ready to wear garments. So இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு it is available இருக்குது. அதனால there is no need of any stitching. Okay. So the next term is couture. The design and manufacture of fashionable clothes to a client's specific requirements and measurements. So in a pret-a-porter, this is for common to all. Okay, there is a standard size. So based on the standard size, there is a mass production. But the couture, so it is a design and manufacture of fashion cloth to a client's specific requirements and measurements. ஒரு பர்சனோட அவங்களோட பர்சனல் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டிசைன் பண்ணி based on their desire, if anyone design the garment or manufacture garment, means that is known as couture. So these are the French terms. So this is not a directly English terms. So it is little bit difficult to pronounce. So we have discussed two terms, pret-a-porter and couture. So apparel business terms. So apart from the fashion terms, we are going to discuss about some apparel business terms. So that is known as bespoke. So it is a tailor who makes custom clothes individually to your specific personal measurements, design requirements, and creates custom one-off pattern for that garment is called as bespoke. Okay. So in the method தான் பாத்தீங்கன்னா that means ஒரு 10 years முன்னாடி இருந்து based on our measurements தகுந்த மாதிரி ஒரு டெய்லர் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்கிறது, நாட் டிசைன் பண்றது இல்ல, ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்கிறது based on our requirement, that is known as bespoke. Horticulture.
So this is it is a French word. The meaning is finest dressmaking, horticulture. It means the high fashion industry. It refers to a group of firms or fashion house, each with a designer who creates original, individually designed fashions only in France. The designer who owns the firm in the couturier or maker. Okay, so the horticulture is a French word. So it is a high fashion industry. So you know that what is high fashion? இதுல வந்து டிசைனர்ஸோட ஒரிஜினல் டிசைன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நிறைய டிசைனர்ஸ் சேர்ந்து இது ஒரு ஃபேம் மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஃபேஷன் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குரூப் ஆஃப் ஃபேர்ம்ஸ் ஆர் ஃபேஷன் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த ஃபேஷன் ஹவுஸ் இஸ் ரன் வித் அ டிசைனர். டிசைனர் யாரு? He or she creates original individual designs. Okay, so he is creating original designs. Actually, the horticulture is placed in France. Okay, sometimes designer, that means designer வந்து they are running his own culture. Okay, so horti means high or elegant. Couturier, it means sewing. So high fashion க்கு இன்னொரு name தான் the horticulture. And one more thing, they are very expensive. They are constructed with expensive fabric and include a great deal of handwork. So இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும். இட்ஸ் லைக் அ ஹை ஃபேஷன். ஹை ஃபேஷன் அப்படின்றது எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னா அந்த பர்டிகுலர் கார்மெண்ட்டை குறிக்குது. இந்த ஹார்டிகல்ச்சர் அப்படின்றது அந்த ஃபேஷன் ஹவுஸையே குறிக்குது. ஸோ தட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹை ஃபேஷன். ஹை ஃபேஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் அ கார்மெண்ட், ஃபேஷனபிள் கார்மெண்ட்டை குறிக்கிறது ஹை ஃபேஷன். ஹார்டிகல்ச்சர் அப்படின்றது அந்த ஹை ஃபேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோம் அல்லது இண்டஸ்ட்ரி அல்லது ஃபேஷன் ஹவுஸை குறிக்கக்கூடியது அந்த ஹார்டிகல்ச்சர். They are sometimes custom designed, made for a specific person. So இந்த ஹார்டிகல்ச்சர்ல வந்து ஃபேஷன் ஹவுஸ்ல சம்டைம்ஸ் யாராவது செலிபிரிட்டிஸ் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களோட காஸ்டியூம் டிசைன் பண்றதுக்கு அவங்க ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்காகவும் அங்க டிசைன் பண்ணுவாங்க. And made to order or custom made or not designed for a particular person, although they are made for a specific person, he or she places an order after seeing a sketch or picture. So ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்காகவும் அங்க டிசைன் பண்ணலாம். அல்லது அந்த டிசைனர்ஸ் வந்து they have created their own designs. அதை என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கெட்ச் ஆர் டிசைனை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி ஓகே எனக்கு இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியும் அங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் designing work are carried out in the horticulture. So students, you should know what is the difference between high fashion and horticulture. Okay, so horticulture அப்படின்றது ஒரு business place. Okay, so ஒரு industry or fashion house where where designers are designing their own or high quality designs for a person, or they are designing their designs and based on the requirements of ones they will design and construct the garment, fashion garment. So these are some of the designs made by the designers in horticulture. So இது வந்து எல்லாராலையுமே இந்த பர்டிகுலர் கார்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் இதுல இருக்கக்கூடிய டிசைன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும். Okay, next, avant-garde. So this is also a French term. The most daring and wild designs, they are unconventional and startling. So இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. இதுல வந்து actually this is not it is not a popular fashion, but it is a daring and wild designs சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா இது ஸ்டேஜுக்கு மட்டும் it means ஏதாவது ஒரு ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் காஸ்டியூம்காக டிசைன் பண்ணக்கூடிய கார்மெண்ட் டிசைன்ஸா தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் அன்கன்வென்ஷனல். ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாராலையுமே ரெகுலர் யூஸுக்கு போட முடியாது. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் நீங்க நிறைய ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கலாம். ஒரு பெக்யூலியர் கேரக்டருக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா டேரிங்கா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, avant-garde அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so now we are discussing about the place, fashion place. So Atelier.
So atelier அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா a workshop or studio, especially one used by an artist or a designer. So in the first diagram na பாத்தீங்கன்னா atelier. So atelier அப்படின்றது என்னது ஒரு டிசைனரோட ஸ்டுடியோ அல்லது ஒர்க் ஷாப். ஓகே, ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்டோட ஒர்க் ஷாப், ஸ்டுடியோ அல்லது டிசைனரோட ஸ்டுடியோ தான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அட்டீலின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அங்கதான் ஹி இஸ் டூயிங் ஹிஸ் டிசைனிங் ஒர்க், ஸ்டிச்சிங் ஒர்க், பேட்டர்ன் போடுறது, டிசைன் பண்றது, அவங்களோட ஒர்க் ஷாப் மாதிரியான பிளேஸ், அதுக்கு பேர் அட்டீலி. அண்ட் boutique. So boutique அப்படின்றது important term. A small shop selling fashionable clothes or accessories, a business serving a sophisticated or specialized client. ஸோ பொட்டிக் அப்படின்றது அந்த டிசைனரோட கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஷாப்ல தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ மார்க்கெட் பிளேஸ். ஸோ அங்கதான் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட ஃபேஷனபிள் கார்மெண்ட் எல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் தான் என்ன அப்படின்னா பொட்டிக். Toy. This term is used as toile. An early version of a finished garment made of cheap material so that the design can be tested and perfected. They are translucent linen or cotton fabric used for making cloths. So ஒரு garment manufacture பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்வாங்கன்னா, அது ஒவ்வொரு பேட்டர்னையும் ஒரு சீப் மெட்டீரியல், ஆக்சுவலி பேப்பர் லைக் மெட்டீரியல்ல இல்ல ஒரு ரொம்ப ஒரு லோ குவாலிட்டி ஃபேப்ரிக்ல என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னா தனித்தனி பேட்டர்னா கட் பண்ணிட்டு அதை ஒரு ஃபேப்ரிக்லயோ இல்ல ஒரு டம்மிலயோ வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுலதான் என்ன செய்வாங்கன்னா கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா டுவால். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் த ஃபினிஷ்டு கார்மெண்ட் மேட் அப் ஆஃப் சீப் மெட்டீரியல். எதுக்காகனா முதல்ல நம்ம ஹை குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ல டெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்றதுனால ஹை ஃபேஷன்ஸ் எல்லாம் முதல்ல இந்த சீப் மெட்டீரியல் ட்ரை பண்ணிட்டு வேற எதுவும் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கான்றத பார்த்துட்டு இதை ஃபைனல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹை குவாலிட்டி ஃபேப்ரிக்ஸ்ல எடுப்பாங்க, அதே டிசைனை அதில் ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபேஷன் டேர்ம், apparel business term. So there are two terms. One is consumer and retail stores. So we know that who is consumer. யார் பொருட்களை வாங்கி யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்கலாம் consumers. Those who buy and wear the garments are consumers. Okay, and retail store, sell to the customer, a place where the marketing or selling of goods are carried out. Sell to customers, they advertise and sell their items directly to the general public. Retail stores include department stores, chain and discount or factory outlet. So these are the apparel business terms. So you know very well what is retail store. So எங்க வந்து garments வந்து ரொம்ப பல்கா மேனுஃபேக்சர் பண்ண இடத்துல இருந்து பல்க் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து அது இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து அவங்க சோர்ஸ் பண்ணி அவங்க ஸ்டோர்ஸ்ல பிளேஸ் பண்றாங்க. அண்ட் தேர் அட்வர்டைசிங். ஓகே, ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமா கன்சியூமர்ஸ் அதை வர வைக்கிறாங்க, வர வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை இவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க அல்லது சேல் பண்றாங்க. ஸோ தட் பிளேஸ் இஸ் நோன் அஸ் ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸ். அதுலேயே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸ், டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர், செயின் ஸ்டோர்ஸ் ஆர் டிஸ்கவுண்ட் ஸ்டோர் ஆர் ஃபேக்டரி அவுட்லெட். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், த ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.